Hello friends, very good evening. Thank you so much for joining this webinar. You know very well that we are planning to conduct a 16 webinar for UPSC Civil Services Examination. So today, another important session with another great personality. Many people, they used to write the Civil Service Examination, but due to various reasons, unfortunately, they don't end up with the success. ஸோ வாட் குட் பி த ரீசன்ஸ்? ஏன் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ல ஃபெயில் ஆகுறாங்க? யாரெல்லாம் ஃபெயில் ஆயிருக்கா? அப்படி என்னென்ன சுச்சுவேஷன்லாம் வந்து அது வந்து தீர்மானிக்குது? எக்கனாமிக்கல் சுச்சுவேஷன், தென் வந்து ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன், தென் வந்து நம்மளுடைய பர்சனல் கேரக்டர்ஸ், இப்படி வேரியஸ் ரீசன்ஸ் இருக்கு. இதுல ஒவ்வொரு ரீசன்ஸையும் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம். பிளஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜில மாறுபடுறது, ரிசோர்ஸ் மெட்டீரியல்ல நம்ம கலெக்ட் பண்றதுல பண்ணக்கூடிய தவறுகள், தென் எக்ஸாம் ஹால்ல பண்ணக்கூடிய தவறுகள், எக்ஸாம்ல நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த பென்சில்ல பண்றக்கூடிய தவறுகள், தென் வந்து எக்ஸாம் ஹாலுக்கு நம்ம லேட்டா போறதுனால சம்டைம்ஸ் நடக்கக்கூடிய தவறுகள், இப்படி பல ரீசன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து ஒய் தே ஃபெயில் இன் தி சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன், பர்டிகுலர்லி இந்த கவர்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சக்சஸ் ஸ்டோரி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு பொண்ணு ரொம்ப நல்ல அருமையா படிக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு, ஈவன் இந்நேரம் ஆல் இண்டியா லெவலில் டாப்பர் ஆயிருக்க வேண்டிய ஒரு பொண்ணு. ஆக்சுவலா அவங்க ஷெட்யூல டைம் டேபிள்ல என்னென்னைக்கு எக்ஸாம் நடக்குது அப்படின்றத எல்லா முக்கியமான பேப்பர்ஸ்க்கும் பார்த்தாங்க. ஆனா அந்த லாங்குவேஜ் பேப்பருக்கு வந்து அதிக லெவல் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டோம் நம்ம யூபிஎஸ்சியில. அதனால அந்த லாங்குவேஜ் பேப்பரோட டேட்டை வந்து அவங்க பெருசா கவனிக்கல. நாளைக்கு எக்ஸாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இன்னைக்கு வந்து அந்த லாங்குவேஜ் பேப்பருடைய எக்ஸாம் இன்னைக்கு நடக்குது. ஆனா எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகல. ஒரு 10:30க்கு ஃபோன் பண்ணி நாங்க கேட்குறோம், அவங்ககிட்ட இருந்து கால் வருது, ஏதோ டவுட் கேட்டு, என்னம்மா இன்னைக்கு எக்ஸாம் ஆச்சே, நீ எதுக்கு இப்போதைக்கு கால் பண்ற, எக்ஸாம் ஹால்ல இருந்து கால் பண்றேன்னு கேட்குறப்ப, சார் என்ன சார் சொல்றீங்க, இன்னைக்கு இல்லை சார் நாளைக்கு தான். இல்லம்மா இன்னைக்கு தான் எக்ஸாம் லாங்குவேஜ் பேப்பர் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு ஓடி எவ்வளோ கெஞ்சி கூத்தாடி என்னென்னோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். இத்தனைக்கும் ஒரு லாங்குவேஜ் பேப்பர். ஆனா அந்த டைம் முடிஞ்சது போனதுனால அவங்க உள்ள அலோவ் பண்ணல. ஓகே, ஸோ நாலேஜ் இருந்து, கண்டென்ட் இருந்து, திறமைகள் இருந்தும் கூட சில பேர் வந்து ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்ல. ஸோ தெர் ஆர் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ். இப்படி எல்லா ஃபேக்டர்ஸுமே, அதே போல சில பேர் மேரேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸா நினைச்சுப்பாங்க, ஃபேமிலி ப்ரெஷரை வந்து நினைச்சுப்பாங்க, பல நேரங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸை வந்து ரீசனா நினைச்சுப்பாங்க. இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவ் ஆன ஒரு வைப்ரேஷன், பாசிட்டிவ் தாட்ஸ், செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இதெல்லாம் தேவை. இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு இந்த எக்ஸாமை பல முறையில் பல நிலைகள்ல எக்ஸாம் எழுதி பல போராட்டங்களுக்கு நடுவுல வந்து ஜெயிச்ச ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டி தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய இந்த ப்ரோக்ராமுடைய ஒரு சீஃப் கெஸ்டா வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து உங்க கூட பேச போறாங்க. அவங்க பேர் வந்து விஜேதா தினகரன், கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோடைய ஒரு கிரேட் ரிசோர்ஸ் பர்சன். அவங்க வந்து 2019 வந்த ரிசல்ட், 2018 நடந்த எக்ஸாம்ஸ்ல ஆல் இண்டியா லெவல்ல 687th ரேங்க் வாங்கினவங்க. கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில பயிற்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் தான் கடந்து வந்த பாதை, ஏன் வந்து அவங்களால வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல பாஸ் பண்ண முடியல, ஏன் வந்து அவ்வளவு நாள் ஆச்சு, ஒருவேளை வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் நான் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல நானும் பாஸ் பண்ணியிருக்க முடியும். அதே போல ஜென்ரலா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஏன் வந்து ஃபெயில் ஆகுறாங்க, எதெல்லாம் நீங்க அவாய்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து எப்ப இருந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும், டிகிரி முடிச்சோடனே, டிகிரி படிச்சுட்டு இருக்கப்ப, அப்படி பல விஷயங்களை வந்து டுடே வந்து மேடம் வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போறாங்க. அவங்களே ஒரு பெரிய ஒரு லிவிங் எக்ஸாம்பிள், அதாவது ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட்டுக்கு வந்து பெரிய ஒரு எக்ஸாம்பிள். நானே அவங்ககிட்ட இருந்து நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். உண்மையிலேயே அவங்க சந்திச்ச பிரச்சனைகள், அவங்க சந்திச்ச சவால்கள், அவங்க சந்திச்ச சோதனைகளை ஒருவேளை நான் சந்திச்சிருந்தேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு அவங்க இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற மாதிரி நான் இருந்திருப்பேனான்றதே ஒரு டவுட். ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி தான் ஒரு சாதனையாளர் வந்து உருவாகுறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதனையாளர் தான் இன்னைக்கு வந்து உங்க கூட பேச இருக்கிறாங்க. ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு இன்ட்ரோடியூஸ் விஜேதா தினகரன் மேடம். அண்ட் ஐ எம் ஷூர் இந்த செஷன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய லெவல்ல ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒரு செஷனா இருக்கும். ஸோ திஸ் வில் சேஞ்ச் யுவர் பர்சனாலிட்டி, உங்களுடைய கான்ஃபிடன்ஸை பெரிய லெவல்ல பூஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் நான். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேடம். நவ் ஐ ரெக்வெஸ்ட் விஜேதா தினகரன் மேடம் டு அட்ரஸ் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Thank you so much for this boost introductions about me. Thank you so much for the students. So today I welcome all of you and a very good evening to attend this session that why they fail in IAS exam. See, on behalf of KingMakers IAS Academy, this session actually the topic is very negative.
Okay, the topic, if you says why they failed in IAS exams, nobody will be there in the positive mind. They will say that why we should fail. First of all, we should come as a positive mind that we should not fail. But this topic is very important. This topic is first and in the topic நீங்க வந்து understand பண்ணி you will start your preparation means it will be very helpful for you to not to fail in your examination. Okay, so for example, very important things when you start your preparation is what I should do அது எல்லாருக்கும் தெரியும். What you should not do, that is a must. Every people should learn it. So நானே வந்து எனக்கு லைஃப்ல நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கேன். ப்ரிப்பரேஷன்ல வந்து I didn't know that time இந்த மாதிரி platform was not there. Like academies was not doing this much of effort to bring students minds that you know like the what you have to read, what you have not to read. நீங்க இந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வரும்போது எப்படி நீங்க வந்து you can be a successful person. நிறைய பேர் வந்து you can come to this preparation அப்படிதான் சொல்லுவாங்க வேற. How you can succeed with this very small and limited time na அது வந்து யார் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. But preference போய் மாத்துங்க. Madam, see, I think now video is there. You can see me. Okay, so yeah, correct, fine. So if you see that, so today's topic is like why we choose here, why they fail in IAS exams is because I am the right person who can tell you that why I failed in initial time of my preparations. It was back to back a failure for me. Okay, to what to say like I think you can see me, right? Yes. Yeah, it was a back-to-back failure for me in the prelims exams, and then later on, how I realized my fault, and then I cleared in my first mains and first interview. So that is why I wanted to share here with my experience, and which you also should not do, and also you should do in the initial time so that you should not see the failure in your life. See, the reason for failure in the UPSC exam. Some of the failure I have listed here, but I will be going to discuss with you since your preparation to till your interview that what are the things you will be going to face and you should not, how you have to do it as a successful in facing that, that time. Now, some of the failure, if you see, undermining the value of preliminary exam as the mere qualifying exam. If you know the UPSC exams having the 3 stages. In these 3 stages, if you see this 3 stages will be, one will be preliminary stage, second will be mains exams or mains examinations, and third will be interview level. Now, in this time, when you see that when the exam is totally on depend on the mains exams, many people are undermining the preliminary exam. Okay, so preliminary exams, if you see, it is just a qualifying only. Out of the 100 questions only, I have to get 50 or 60 right? So it's not merely a very tough time for me. Okay, now when I have to prepare only for mains exams like that, every people will be going to think. But just undermining the value of preliminary examination is one of the main reason for failure, because see, this is the gate. This is the gate for the exams in which the mains exams you have to give, and then interview level you are going to qualify. But what if the preliminary examinations, if you are not taking into consideration and not taking it a very serious, no, that the same thing I did, because preliminary examinations what is a requirement I was not knowing that. So preliminary examinations required totally the core concept should be very thoroughly you have to know. Then you have to practice the test batch. Then where the question is arising, normally people will think that UPSC enga the questions kekranga. UPSC enga vedum questions kekuttom. But you are ready or not, we are ready or not that question. They will not ask the questions out of the syllabus. But the questions, the pattern which they are asking might be we are not ready to answer because might be we have not taken this exams and preliminary exams mere very very seriously. So that is why first the preparations you have to do it very thoroughly, like preliminary stage, mains stage, interview stage, thoroughly at a time நீங்க வந்து எல்லாமே prepare பண்ணணும். When you cross this stage, simultaneously you should be ready for the mains exams, because in the நடுவுல வந்து 2 months தான் gap இருக்கும். This 2 months only you are going to give your test only.
That time if you go and sit the studies about the mains exams, it is not possible. Okay, so that is why undermining the value of preliminary exams is merely a qualifying exam is for it is one of the reason for your failure in UPSC exams, because idu pass பண்ணதா நீங்க mains plus interview pass பண்ண முடியும். Okay, we'll come back to this point again. Second, if you see, migrating in and out in the syllabus. Now when you start your preparation, your syllabus will be there in your hand. Okay, and in that times never people will feel that, you know, like I have to go through the syllabus, because in the syllabus da இன்னைக்கு வந்து it is a religious book மாதிரி UPSC க்கு. Because நம்ம வந்து கீதா படிக்கிற இந்து ரிலிஜன்ல, முஸ்லிம்ஸ்ல வந்து குரான் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், யூபிஎஸ்சில அதே மாதிரி வந்து we have a very important and precious நம்மளுக்கு என்னன்னா syllabus தான். Because இந்த syllabus உங்களுக்கு மைண்ட்ல இருக்குன்னா definitely நீங்க வந்து அந்த syllabusக்கு வந்து suppose you are there or not, and the syllabus and content everything always you will be going through. So some topic if it is coming in the newspaper, in the book or wherever, definitely உங்களுக்கு மைண்ட்ல வந்து syllabus இருக்கும்போது you will not go and distract out of the syllabus. Okay, so we are not reading the syllabus well. So most and you know, perfectly when you are starting your preparation, this is the best that syllabus you should know. Equally preliminary syllabus, equally main syllabus, and equally also you have to know that personality la vanda eppadi personality development la vanda and personality test la vanda what they are asking the questions and enna background vechi avanga kekranga. Okay, then poor time management skills in the examination. Now suppose this is the initial time of your preparation, this you have done it, like okay, you have prepared in your preliminary examination syllabus ellame ungalku nyabam irukku, but you are preparing for whole year. Now the day of your examination you are going, as sir told, that you don't know. See, when you don't know about your timing, when you don't know about your you know, discipline in the examination hall, suppose black pen you have to use it, and the black pen you left it at the home and you are not taking any pen, pencil, rubber, anga tension vandro. So you have to be very particular. But one day உங்களுக்கு இது நடக்காது. Definitely you will be having in the habit of doing, showing the discipline, and the discipline வந்து உங்களுக்கு எங்க வேணும்னா it will be reflect in your character. So that character and that discipline, definitely it is going to be help you in during your examinations, and you have to know that I have to reach the examination center, how and what aspect I have to take my question paper, what should be my strategy first, you know, if I know the questions I should attempt it, if I don't know the questions, நிறைய டைம் வந்து questions 1 to 10 questions படிக்கும்போது we will not be able to answer. So I'm going to panic idol. But if you are very much in understanding and managing with the time and skill in the examination, and before the examinations also you are ready with that situation, definitely you are going to perform there. So that you have to keep it in your mind, that poor time management skills and examinations will definitely one of the reason for failure of your UPSC examination. Okay, next, neglecting the preparation for all the 3 stages of exam simultaneously. So when you are coming in any, why I am telling you this point means, people are thinking that they can prepare own, எல்லாரும் வந்து prepare பண்ண முடியும், ஓகேவா? But the thing is, small things we are going to neglect when we are preparing our own. And when you are coming to the academy, when you are coming to any institute, அப்போ வந்து they will be going to tell you that what is the syllabus, then 3 stages of examination simultaneously, and the subject they will take you during your exam, during your course of your you know, like classes. So it is not going to be the preliminary first, mains adukapra interview, no. Totally overall your examination syllabus, let it be the preliminary examination, let it be a mains examination, and let it be your interview and interview program, it will go simultaneously. And if you doing this stage simultaneously, trust me, you will be, you know, changing your nature, character, your discipline simultaneously for this whole examination, not for particularly one examination stages. So that is why you should not neglect the preparations, that 3 stages of examinations I should do it. இது வந்து நான் prelims pass பண்ணிட்டோம், அதுக்கப்புறம் I will see mains examination. prelims clear பண்ண முடியல, எப்படி நான் வந்து mains க்கு வந்து can be. One time prelims will be clear means then you will be going to face for the mains exams if your preparation is not clear. Okay, so this you have to do it.
Now next is neglecting the NCRT books and daily newspaper. Now the daily newspaper, any newspaper, but mostly Hindu newspaper solluvaanga, with any Indian Express, Times of India, any one newspaper, and you are thorough with the news means definitely that is must. NCRT book is which we have studied from 6th standard to 12th standard, okay, and this book you are this is a precursor for these examinations and all other higher standard books. Neenga adu padikkanona NCRT book should be very familiar to you. So we are very much neglecting NCRT books. We are neglecting daily newspaper because இன்னைக்கு வந்து some festival. Today is lockdown. Tomorrow is some festival. Today in relative vanditaan. You are just giving. We are giving just excuses on excuses. But what if we are just thorough with the newspaper and NCRT book? No, this will make your it will make your the foundations for this exam. But if you're not doing this NCRT books and daily newspapers, நீங்க வந்து அதை skip பண்ணிட்டு suppose I can clear this exams na, no, maybe this hint whatever 2-3 questions if they're asking for the NCRT book means and the NCRT relate பண்ணிட்டு you can able to answer that type. But maybe you skipped this daily newspaper, நீங்க skip பண்ணிட்டீங்கன்னா maybe preliminary is clear ஆயிடும், but overall UPSC exams will not easy to clear. Okay, so NCRT book is must, daily newspaper reading is must, taking notes is must, and when you're taking the newspaper and reading the newspaper, you will be very comfortable with your syllabus. இன்னைக்கு வந்து syllabusல வந்து I have to read whatever means it has given in the newspaper daily in the newspaper la வருது, then how can I afford to lose this news? Okay, so definitely you have to be there in the newspaper daily reading. Then revision inadequately done. Suppose the 6 month you have completed your preparation, then 4 months you want a test series join பண்ணிட்டீங்க. But coming to the test series, in the 6 months before whatever you have studied அதுக்கு revision பண்ணாம நீங்க வந்து டெஸ்ட் கொடுக்குறீங்க, and only one time revision பண்ணா போதும், exam is there in June. So maybe in June means I will May la வந்து நான் revision பண்ண போதும்னா definitely it is again the failure. one week உள்ள வந்து நீங்க revision பண்ணணும். Today 1 week schedule has been over. Sunday you have to sit, or Saturday you have to sit, again you have to revise for the whole schedule and whole topic. Again you new topic you are going to study on the next week. அதுக்கப்புறம் வந்து simultaneously with this one and that one simultaneously எடுத்து நீங்க வந்து you have to do the revision. Okay, so இதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ண மாட்டறதுக்காக தான் might be the thorough concept of the examination and the subject will not be there in our mind. When UPSC will give you answer the question there, you and not able to come to the right answer because all the answers are not wrong. Answers எல்லாமே ரைட்டா இருக்கும், but it will not be relevant to the question. Questions என்ன கேக்குறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு 4 choice வந்து maybe not relevant to this question, but might be the statement is wrong and another question. So that is why we have to choose the one best statement on this particular question. So அந்த எப்படி வந்து நமக்கு அந்த habit வரும், because maybe when you are very thorough with some kind of paper reading, when revision is there at that time kandipa vandu you will be there in choosing the right answer. So revision is very must. Okay, then wrong analysis of question. In hurry, in urgency, we are not reading the question properly during the exam. I'm talking about preliminary examination, I'm talking about mains examination as well. So questions வந்து நீங்க understand பண்ணாம நீங்க எதை jump பண்றீங்கன்னா that is definitely one of the reason that உங்களுக்கு cut off வராது. Okay, and mains examination, if you see mains examinations questions describe will be different meaning, analysis will be very different meaning, critically analyze will be very different meaning, discuss will be very different meaning. இது எல்லாமே வெச்சிட்டு when you are writing the same answer for all these things means that will not be a right answer for the mains examination. So இதெல்லாம் எப்படி தெரியும்னா it will be coming in the practice of your answer writing. It will be going to come when you are attending the classes. It will be come when you are writing regularly answers. Okay, and when you are coming to the preliminary examination வந்து I told you that simultaneously 4 answers will be there. In the answers, one is the one best choose. You have to choose the right answers. அப்போ கூட you will be there in dilemma. இதுதான் ரைட்டா இல்ல இதுதான் ரைட்டா, நமக்கு எப்போ கூட கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னா
all these reasons you have to be very much particular that wrong analysis of questions da. Suppose நீங்க வந்து naughty பார்க்கல, questionல வந்து which is not அப்படி கொடுத்திருக்கு, ஆனா நம்ம ஆன்சர்ல வந்து which is there choose பண்ணி போடும். So this is what wrong analysis of the questions. Okay, so if you see wrong analysis of questions will give you 0.66 marks negative, minus 0.66 marks in the examination, and mains examination la vandu marks varadu. So you have to be very much in and understanding the right questions with the right answer. Now very few self assessment at mock test session. Suppose people know in banner test பார்த்த உடனே எனக்கு sweating வந்துரும், test பார்த்த உடனே I will not, இது வந்து fever மாதிரி இருக்கும். No, that is all happened, you know, till your 10th exam or 12th exam. இங்க வந்து எவ்வளவு டெஸ்ட் கொடுத்துட்டா நீங்க பர்ஃபெக்ட்டா you can change yourself. You know that, you know, where this is I am standing. What is my self assessment? I have to write the test session. I have to attend the test discussion session. இதெல்லாம் என்ன நடக்கும்? This is all simultaneously going to provide by the academy. So academies are having the responsibility to make and to give all the practice during your class hour, during your leave. And என்ன தெரியுமா, examinations will be going to happen on Sunday. Normally நம்ம வீட்ல இருக்கோம்னா சண்டே என்ன பண்ணுவாங்க, சண்டே வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணிடுவோம். Maybe relatives will come because அவங்களுக்கு வந்து சண்டேனா சண்டே. But when you are coming into preparation, Sunday கிடையாது, because UPSC always gives exam on Sunday. Mains examination also, as if now optional paper is also on Sunday, and I think GS paper 3 and 4 is also on Sunday. So all the Sunday is not there, and you will be there in the habit of to come and attend the classes on Sunday also. So definitely mock test kuda, when you are going to attend it, you will be there in the mindset here na self assessment பண்ண முடியும். Like okay, இன்னைக்கு வந்து இந்த subject எனக்கு நல்லாவே தெரியும், ஆனா இன்னைக்கு வந்து 100 questions வந்து see I have done 50 wrong. So some illusion you had that, you know, I'm very good in subject. But what if you self assessment through the mock test session, now you found that I am not good in this subject as well. So this is why very few self assessment if people are doing means this is also one of the reason that they are not coming as a flying color in the examination. Next is stacking of study material that it is not relevant. Many relevant factors, many relevant materials are there. Actually pathina, net is full of nowadays internet is full of material. All other institutes are giving material. All bookshops are filling with that material. You know, you are going to lose your money only, and you are going to காசு கொடுத்துட்டு நீங்க டென்ஷன் வாங்குவீங்க. எதுக்குன்னா தேவையில்லாம புக் வாங்கிட்டு நீங்க படிச்சுட்டு you will feel that, you know, comfortably கிடையாது. Maybe 1 month in the book படிப்பேன், 1 book in the book படிக்கனா definitely you will be very confused with the syllabus. So when you are there in the right strategy, என்ன புக் படிக்கணும் என்ன புக் படிக்க கூடாது, 1 books you read 10 times, 10 books வந்து 1 times படிக்க கூடாது. So 1 book நான் வந்து you know, if I correctly I studied, I thoroughly I revised it, no, that is the thing where you will get it like I am now confident. I am very much confident that I can clear this exams and the feelings உங்களுக்குள்ள வந்துரும். இல்லனா see உங்க டேபிள்ல வந்து இந்த 10 books வச்சிட்டு I have read this, I have read this, I have read this னா எக்ஸாம் வரும்போது I have no confidence. எனக்கு தெரியாது எந்த bookல இருந்து questions கேட்பாங்க தெரியாது. Actually questions is not asking from the books. Question is there in the syllabus. And question is there in your mind that இந்த மாதிரி நான் படிக்கிறேன், maybe UPSC can ask in this way also question, no, in this way also question, no. We have to question ourselves well you are preparing your for your examination. Okay, so these are the few things if you see that one of the. So next is improving your strong areas while neglecting your weak area. See, I have a strong area on my any subject. Suppose in the subject the pudiko, for example, now some people is liking political science. In a politics ellaru pudiko. So in the politics, suppose na political science only they are very much good, and other subject is they are neglecting means definitely again this is one of the reason that they can be weak in any other subject. So you have to strong your strongest area, but also you have to work on the weak area as well. So weak area means I am telling about not your strength, I am telling the subjects.
So subject la வந்து if the weak area is there means again and again you have to sit. நீங்க வந்து அந்த subject நீங்க you cannot miss it. Definitely you have to come with எதுக்கு எனக்கு வந்து இந்த subject understand பண்ண முடியாது. Maybe I can go and ask with the faculties. I can go and ask with the teacher. Maybe I can go on video. Again I will attend this classes. எனக்கு எல்லாமே வந்து இந்த weak area I have to do strong because 100 questions in preliminary exam la வந்து maybe 20 questions they are going to ask from this area as well. So நீங்க 100 la வந்து இந்த 20% questions இங்க வந்து you are missing means you are leaving your chance and you are decreasing your chance to get selected in the exam. Okay, so strong area you have to do it, weak area also you have to work on that. Then concentrating on too many exams at the same time. Now இன்னைக்கு வந்து some students will be going to come and some they are going to message also outside, like in the Facebook. When I cleared my exam, many students had a doubt and they were asking simultaneously that ma'am இன்னைக்கு வந்து states public service இருக்கு, இப்போ RRB exam is there, SSC exam is there, UPSC exam is there. அப்போ இந்த டைம் simultaneously exam வரும்போது what to do? See, concentration வந்து you can do it but not at the same time. Suppose your work is there, UPSC exams இப்போ ஜூன் இருக்கும்போது definitely you have to neglect if some other exam is also there, because it is your choice that which one you have to do the best. Okay, so if you're doing the best at that time, you are going to compromise with this UPSC exams as well. So too many exams at the same time you concentrate பண்றீங்கன்னா, that is also one of the reason that might be உங்களுக்கு preliminary clear ஆகுது, might be அந்த exams கூட clear ஆகுது. So it's your choice that which exams you are going to take it as the best, so that you can show your whole time and your whole dedications towards this exam. So if you are preparing for UPSC, இந்த 1 year வந்து நீங்க clear-ஆ இந்த preparation பண்ணிட்டு போங்க. Maybe in the gap of 2 months, 3 months, if the exam is coming means you can take it. But same monthல ஒரு exam இருக்கு, but syllabus is same, you can take it. But different syllabus is there. Again, you have to spend some time on the other subject means it is little difficult to concentrate in too many exams, and it is also one of the reason that you can you could not able to clear this UPSC exam. Then next is an unbalanced study timetable. Monday நீங்க வந்து you have decided this is my schedule, நான் வந்து this is my timetable. Tuesday you will follow. Wednesday your friend will call, you will say okay I am coming, we go outside and we'll go. Thursday again some marriages, something some things will be going to there. Thursday you are இன்னைக்கு வந்து மூடு கிடையாது. Friday இப்போ weekend தான வந்துச்சு, நான் மண்டேல இருந்து சொல்றேன். What is this unbalanced study table? Timetable. நீங்க timetable போட்டீங்க, உங்களுக்கு தெரியும் அதை படிக்கணும், ஆனா you are not following it. Then how can you going to follow and going to finish all your schedules and all your syllabus? Dedication first இருக்கணும். இன்னைக்கு வந்து நீங்க 1 hour உட்காருங்களா, இல்ல நாளைக்கு வந்து திருப்பி 1 hour or 2 hours you are sitting means this is shows that your dedication, that whatever thing is coming, no I will not leave my schedule, I have to follow my timetable. And the timetable முடிச்சிட்டு நீங்க போங்க, timetable finish பண்ணிட்டு you can take any other work. So when you say that my timetable I am not following thoroughly, உங்களுக்கு வந்து அந்த seriousness வராது, and you will not be also the real and serious candidate on this particular examination. அப்ப serious candidate இல்லனா அப்போ 8 lakhs candidates are coming and filling this exams, அதுல வந்து how much is clearing the preliminary examination is just 15,000. எதுனா பேப்பர் டஃப் இருக்கு அதுக்காக இல்ல, இந்த 15,000 people might have shown this balanced study table and study timetable. And it doesn't mean that UPSC having any contribution. UPSC எல்லாருக்கும் ஒரு average of 100 syllabus and with the questions that கொடுத்திருக்கு. Okay, but it is there inside us that whether we want to become a winner or whether we want to become a failure and we want to fail in this examination. Next is wrong choice of optional subject. Optional subject is there in your mains examination. If you know about the optional subject, there are many subjects in which you can choose any one subject as an optional subject. Optional means in the two paper will be there, paper 1 and paper 2 will be there, and many people are choosing their optional subject with their choices, and the choice தான் தப்பு போய்டும். For example, and the choice வந்து maybe எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்ல வந்து நான் choice பண்றேன். For example, or otherwise I am a commerce graduate, so I have to choose only the subject of commerce.
ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். 3 years I have studied in my school or in my college like that. So at that time you are leaving all the other criteria on the basis of what you have to choose the optional subject. For example, whether it is a short syllabus, whether I can manage to finish within this 2 or 3 hours, 3 months, so that I can get the more time to do the revision. The question paper வந்து ரொம்ப ஸ்டாட்டிக்கா ரொம்ப டைனமிக்கா. ஏன்னா டைனமிக்னா அப்போ every year they are going to ask the dynamic question means I am going to lose my marks. If you see optional subject, if anybody is choosing the right option, there will be high chance that they are going to select in the mains examinations, and even they can clear this examination also, because 500 marks is there on optional subject. So in the optional subject உங்களுக்கு ஒரு hint என்னன்னா, நீங்களே வந்து decide that out of 500 how much marks you want to take. ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்க you cannot blame UPSC that இதுக்கு வந்து question paper tough கொடுத்துட்டாங்க, because other GS subjectல வந்து question paper will be equal for every candidate. But optional subject will be different. It is our choice. இது எப்படின்னா லவ் மேரேஜ் பண்றீங்க இல்ல அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்றீங்க அந்த மாதிரி, your own choice this is, and the consequences also be ready to face it. அப்படிதான் UPSC சொல்றாங்க. It is something optional subject is the main factor. If you choose optional subject on the basis of only your choice or your interest na, இது வந்து sometime it is going wrong. For example, if you take my example, I am a commerce graduated. Okay, and I had an option to choose commerce, but என்னன்னா commerce subject நான் choose பண்ணலனா because syllabus எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு management, accountancy, different accountancy, ஒரு first year, second year, third year க்கு வந்து ஒரு 5 different subject used to be there. அப்ப எல்லா combination ஓட நமக்கு optional subjectல வந்து UPSC will frame the question. அப்போ அப்படி எல்லாம் நமக்கு வேணாம். We want only to clear the examination which is relevant for this examination. அந்த மாதிரி ஒரு subject choose பண்ணல சொல்லி I chosen my other optional subject. Okay, so that not giving importance to previous year question paper. Now you are only thorough with the Ncrt, you are only thorough with the all other books, and a question paper நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. Question paper will tell you that this is a mirror for your UPSC next examinations question. It is something like seeing the question paper of previous year, you will be getting hint that high chance that 5 to 5 questions can be repeat. Okay, so suppose நீங்க previous year question paper நீங்க பாக்குறீங்கன்னா 5 questions can repeat means 10 marks சும்மாவே வந்துரும் உங்களுக்கு. Second, it will give you the hint that எந்த டைப்ல questions கேக்குறாங்க, whether I can able to solve this question. அப்போ இந்த questions நான் solve பண்றேன்னா அப்போ definitely நான் coming examல கூட I can solve the question. So this give you not only the clear picture about the questions, also the confidence that இதுதான question. Okay, then I have to practice the question in such a way so that this type of questions UPSC is asking already previous year அவங்க வந்து they have asked it. Now I have to practice such question. So to come with a great to clear mind, it is very important that you have to solve the previous year question. Then the mistakes is the mistake of not maintaining the notes. So some people's not some people's, every time initial time என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ some when classes is there you will only listen it, you will listen the class. If the news is coming you will only listen it. When you're reading it you are only listening. What about the notes? Notes is not like இது நீங்க notes making பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுல தான் questions வரும் அப்படி கிடையாது. This notes making is a habit of your understanding. நீங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்க இந்த லெக்சர்ல, what you are understanding with this newspaper, if simultaneously you are writing something, no, that will retention நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு மைண்ட்ல வந்து, that will be going to just stop ஆயிடும் அப்படி போயிட்டு. So then you will be very better that நாளைக்கு வந்து அந்த டாபிக் வரும்போது you will be able to remember that what actually was there. சும்மாவே இன்னைக்கு வந்து நீங்க கேட்டுட்டு you will not able to recall that what happened in that particular news. Notes habit இல்லனா mains exams is full of writing only, descriptive type da, and the writing oda speed is very important. Writing oda the question of understanding question is very important, then only you can write the right answer and relevant answer. But if you're not making any notes, உங்களுக்கு வந்து அப்போ கை வலிக்க ஸ்டார்ட் ஆயிடும். This finger is going to be bent like anything, and also you are going to lose your examination just because that you don't have the writing habit and you don't have a maintain notes habit. That is why இன்னைக்கு வந்து prelims clear பண்ணியாச்சு, but mains examல போட்டு you are not able to clear it. So these are the small things that you have to be keep it in mind from the beginning.
then wasting too much time on other activity than this exam preparation. Too much activity எப்படி இருக்கும்? Suppose ஒரு யூடியூப் போறீங்க, suppose ஒரு இன்டர்நெட் போறீங்க, கூகுள் பண்றீங்க. Now you went for to search anything, அங்க போட்டு அந்த டைரக்ஷனோட இந்த டைரக்ஷன் something other direction க்கு போயிடுவீங்க. Now too much time spending for, suppose you are a cricketer, suppose you are having some kind of hobby, okay, now அந்த ஹாபிக்கு தான் டைம் நிறைய கொடுக்குறீங்க. Suppose ஜிம்க்கு போகணும், அந்த ஜிம்க்கு வந்து 2 hours 3 hours you are giving your time. See, workout is very important, the timetable is very important, but this is also important. So just give a balanced all the activities, a balanced timetable, a balanced time, so that you can give more time to this preparation. And suppose இப்போ நீங்க ப்ரிப்பரேஷன்ல வரும்போது how you have to feel that I'm already a civil servant. அப்ப நான் சிவில் சர்வெண்ட் இருக்கும்போது ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசர் ஐபிஎஸ் ஆபீசர் கிட்ட வந்து டெஃபினெட்லி அவங்களுக்கு கூட ஃபிட்னஸ் கண்டிப்பா they have to see, they have to do some time and spend some time for the family, but it doesn't mean that that they are neglecting their duty. So your duty is to give this time and to prepare the schedule and to follow the timetable for this examination. The time when you understood that you are already a IAS IPS and a civil servant, அப்படிதான் நான் வந்து என்னோட டைம்க்கு வந்து என்னோட ஒர்க் வந்து நான் வந்து மரியாதை கொடுக்கணும்னா, then and there the failure will go from your dictionary of your life. And the failure word வராது, because you will think that நான் இன்னைக்கு மேரேஜ்க்கு போறேன், நான் இன்னைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போறேன், பட் வாட் இஃப் இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்னா டக்குன்னு இதை அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு நான் கிளம்பிடுவேன். ஏன்னா நான் வந்து டைம் இல்லை என்கிட்ட, ஐ ஹேவ் டு டூ சம் ஒர்க். பட் இப்போ வந்து சப்போஸ் யூ ஹேவ் டு ஸ்டடினா, அப்போ நீங்க அந்த ஸ்டடீஸ்க்கு வந்து யூ ஆர் நாட் கிவிங் டைம். ஸோ the first and foremost things during your preparation is you will not become an IAS officer or civil servant after your clearing exam. You have to think that from the beginning, I am a civil servant, I am an IAS officer, I am an IPS officer. Then only you will be going to control your all activities and you will be going to concentrate on this preparation. Okay. So this was there. And next, suppose if you there in your examination and you are feeling fear. Like I'm feeling very scared in any situation, I'm feeling very scared how to face this examination. நான் எல்லாமே படி வந்திருக்கு, but don't know that whether I can perform or not. இந்த fear தான் வந்து இருக்க கூடாது. The fear வந்து is going you pulling you back. When you will be fear not done the previous slide which we have discussed. அதெல்லாம் நீங்க பண்ணலன்னா on the day of your exam you will be definitely feel a fear. So அந்த fear இருக்க கூடாது, and the fear of failure இருக்க கூடாது. So this is there in our hand. Okay, then during panic during the exam, panic எப்படி இருக்கும்? Suppose today வந்து always people will be going to face this situation. நாளைக்கு எக்ஸாம்னா இன்னைக்கு ஈவினிங்ல இருந்து I will be to think நாளைக்கு எக்ஸாம் கொடுக்கலாமா வேணாமா, I should give it or not. 1 year of your preparation and you're thinking on during the examination that shall I give it or not. It is one of the worst thing and one of the things you have wasted your time abhidan. So believe in yourself, believe that the fear should not come, the panic should not be there in your examination. Enna or situation irukumbodhu kuda I will be going to there in my examinations and I definitely clear these examinations and answer the questions asked. And whatever the questions it is asked in the examinations, you just calm down, your patience should be there and answers நீங்க பார்க்க போறீங்க. Questions வந்து நல்லா understand பண்ணிட்டு you are just giving the answers in your mains examinations, whatever the questions they have asked. And secondly and last, if you see, you should keep a positive attitude. Positive attitude நீங்க வெச்சிட்டீங்கன்னா since beginning you will be see overconfidence இருக்க கூடாது. Definitely overconfidence இருக்கும்போது you will be feel that I am the best among them. Yeah, you are the best, but always people should also find out that whether somebody is also best. If I compare with that, you have to keep a winning attitude. You should not behave like a failure. You should be always there that I am a winner. Iniki vandu maybe I am the normal person, but always I am the special persons in my eyes, and I am the very special persons for my family people, I am the very special persons for my friend. So அவங்கள வந்து இன்னைக்கு மேல believe பண்றாங்க that I am going to clear this exam. So definitely நானும் வந்து ஒரு positive attitude வச்சுட்டு I have to take this exams like this. All the small things really matters in this examination pattern. Okay, last but not the least, many aspirants fail to make it because of their reluctance to give it
give it all. Yenana, give it all means I'm ready to give this 1 year of preparation. Anything. I even I'm going to leave my work. Some people are there, they are ready to leave their work. I'm ready to give my the beautiful moments which I can spend with my family, I can spend with my friends. அது எல்லாமே நான் ரெடியா இருக்கு. ஆனா 1 year நான் கஷ்டப்பட்டேன்னா கண்டிப்பா I will be there as a winner, and I will be there as a supporter, and I will be there as an example for in front of everybody. அது வச்சுதான் you have to enter in this examination, and to crack the UPSC civil service required dedicated preparation. So preparation is there. Preparations இருக்கும்போது dedication ஓட நீங்க அந்த preparation உள்ள வரணும். And as sir said that some students don't know that the date of their examinations. அதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஒரு indisciplines nature அப்படி சொல்லலாம். Because how much they have studied and showed attitude சரி கிடையாது. They don't have what to say, like questions படிக்கும்போது கூட they will be going to miss out. So like this இந்த மாதிரி attitude இருக்க கூடாது. பென்ல இருந்து preparation சரி ஒரு preparation start பண்ணும்போது your book, your Ncrt, your pen, your pencil, your attitude, your daily timetable, your schedule, your friends, your family, இது எல்லாமே manage பண்ணிட்டு you will be going to manage means I am a civil servant, நான் கண்டிப்பா manage பண்ண முடியும் சொல்லி ஒரு one year வந்து if you are dedicated, nobody can tell you that you are a failure. ஏன்னா 1 year அப்புறமா எல்லாம் கேட்பாங்க, நான் UPSC exams you are writing the IAS exam clear பண்ணிட்டீங்களா, நம்மளோட ரிலீஸ் தான் அதிகமா கேட்பாங்க. ஓகேவா? So that time you will be saying yes, I am ready, நான் இன்னைக்கு வந்து நான் எக்ஸாம் கொடுக்க போறேன். Maybe in one I'm going to clear this examination soon, and I'll be there as an IAS officer or the civil servant very soon. அப்படி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தான் நீங்க சொல்லணும். So this was the actually sessions today we had. Anybody have any doubt means you can ask me. My answer skills in means especially how to answer opinion type questions, list of, see, one day you can't learn it, Saravanan. It is like it is a habit, like because my habit was what I never missed my this one newspaper, because morning either the newspaper varumbodhu my first thing was I will read the newspaper and I will take all the notes, and the notes writing practice போயிட்டதுக்கு அப்புறமா தான் I didn't know that after clear the preliminary examinations, I did the mistake, like some portions was not I prepared for the mains examination. So appo வந்து that practice helped me to write the relevant answer because understanding was there with me. So அதுக்காக வந்து when you are coming into the preparation, அப்போதான் உங்களுக்கு அந்த knowledge வரும். Academy will tell you that how to write the answers. For example, இப்போ ஒரு new batches and new students க்கு வந்து KingMakers IAS Academy என்ன பண்ணுவாங்கன்னா daily DOS answer writing சொல்லி direct answer writing skill like that daily ஒரு questions discuss பண்ணிட்டு daily again one questions will be going to give to you people, and daily you are writing it. Now write பண்ணிட்டு some people will be going to correct. So when you have a habit of writing answers during the 6 to 8 months na automatically your mistakes வந்து recover ஆயிடும், and then rectify ஆயிட்டு நீங்க வந்து you will be going to write a better answer. Okay, so this like all the things is going to be doing here simultaneously. So that is why you just leave it if you're not writing good answer as well. So definitely உங்களுக்கு வந்து அந்த practice வந்துரும். Okay, next is, it is very important, it is possible to clear UPSC examination in 1 year. Yes, Karthik, it is very much possible. The many people who has cleared these examinations, and about me, it was stuck in like in the preliminary stage only it was there. Okay, so for me, like I wrote one mains and one interview. So that is why when you know all these things before itself, definitely நீங்க அந்த concentration ஓட dedication ஓட நீங்க prepare பண்றீங்கன்னா definitely உங்களுக்கு 1 yearல நீங்க clear பண்ண முடியும். And when you are coming with the academies and the preparation ஓட 50% responsibility academies will take, and your responsibilities also will be there with them. Now whether you are doing well in the test, whether you are not doing well in the test na other when you prepare for all other peoples in between, so நீங்க வந்து உங்களுக்கு உள்ள வந்து நிறைய changes நீங்க பார்க்க போறீங்க. So that is why just very important that take a decision and start your preparation. Okay, whether answering the questions that not sure it correct or incorrect, it leads to failure. See உங்களுக்கு வந்து minus போயிடும் marks அதுவும். Okay,
So minus and your cutoff will not be there means you cannot clear the exam. That is why you have to be very much particular in test. You have to be very much particular in attending classes. உங்களுக்கு அந்த topic பத்தி எல்லாமே தெரியணும். That only you will be there very confident to choose the answer. Then ma'am, how many days are required to study for prelims? Prelims, mains and interview தனியா படிக்க கூடாது. You have to simultaneously study. 1 year of serious preparation you need it to clear this examinations. And when you start from this now, June, okay, after June the exam will go. So this is the high time that don't think now. If there you are there in the first year, second year, the third year, உங்களுக்கு first year na நீங்க 2 years before நீங்க prepare பண்ணிட்டு போலாம். Third year means you can be there in the final stage. Okay, so இப்போவே நீங்க வந்து start பண்ணனும். If you have already cleared this exam, cleared your graduation means on the spot you have to start your preparation. Okay, any other queries you can contact this number in the academy, and if you want to willing to talk to me also to ask any doubt, you can ask number also in the academy, and you can contact. Okay, so with this I think many people have already, I think session was useful. Okay, so now you take your decisions and start your preparation as well. Okay, for any other queries you can also ask and contact the academy. So thank you so much for this webinar, and I'm so happy to you people be the part of this. Okay, thank you so much.